न्यूबरी नॅशनल व्हॉल्कॅनिक मॉन्युमेंटपासनं माझं नेक्स्ट डेस्टिनेशन वॉज क्रेटर लेक. This was my birthday trip, so Crater Lake was especially exciting for me. I arrived from the north entrance आणि बघता क्षणी it was amazing because of the blue. So It this was is the evening, famous Wizard so Island. sun was also very nice and soft and it created a beautiful ambience. मी इथेच बसून भरपूर टाइमपास केला and I just went off to my campground. सो आय थिंक पार्कमध्ये कसं, ह्या पार्कमध्ये आल्या मी नॉर्थ साईडनी एंट्री मारली आणि आय हॅड समवेअर व्ह्यू फ्रॉम दॅट साईड. पण असं खूप रेअरली वाटतं की ओके आता मी इथे आली आहे अँड दॅट्स इट. देर इज नो नीड टू गो फर्दर, लाईक यू नो. सी लाईक सगळे कलरचे ब्लू आहेत इथे. लाईक सी त्याच्या शॅडोमध्ये जी पडली आहे त्याचं प्रॉपर रॉयल ब्लू, नंतर स्काय ब्लू, बेबी ब्लू, अँड दॅट्स अ लिटल बिट स्टील ब्लू. सो आय थिंक ती जी दूर दिसते आहे there's a spot. I think that might be Phantom Ship. आणि असं पाहिलं की असं पण वाटतं की अरे मी तर इथून पण पाण्यात बघू शकते. आय मीन आय डोंट नो इफ आय एम लाईक imagining it, but I can see definitely the rocks at the edge. So okay, so I'm at Discovery Point. म्हणजे technically तो असणार Discovery Point parking lot at least, but this is the point where the non-native when the first non-native person looked at Crater Lake. ते गोल्ड रशसाठी आले होते इथे. So this was the point that they first looked at Crater Lake, and at that time I think they just said Deep Blue Lake and they just moved on. I mean they would have liked to go down I think, but the rim is so steep की त्यांना खाली जायला वेळ नाही सापडला. So they just left, and thankfully they just left. I mean there's not much here to exploit it seems, in terms of like, you know, natural gas or gold or anything like that. So but I mean ह्या पॉईंटवरनं I can say I mean व्हिडिओमध्ये ॲक्च्युली दिसत नाही आहे बिकॉज थोडेसे एजेस कट होतात, बट व्हिज्युअली आय कॅन सी कम्प्लीट लेक. सो आय डोंट नो इफ यू कॅन सी इट. पाण्यामध्ये ना देर इज लाईक व्हेरिएशन्स इफ यू विल, राईट. सो इट सीम्स त्या मॅपमध्ये आहे एक ठिकाणी खूप डीप आहे, जवळजवळ 1500 समथिंग फीट डीप आहे, आणि एका ठिकाणी फक्त 300 फीट डीप आहे. सो इट्स नॉट लाईक यू नो एक एकदम सपाट खळगी आहे, राईट. सो देर इज लाईक लॉट्स ऑफ हिल्स इन ऑल दॅट स्टफ इन अंडर द सर्फेस एज वेल. सो त्याच्यामुळे पाण्यामध्ये थोडेसे शेड्स दिसत आहेत वेगवेगळे. आय डोंट नो, आय मीन ॲट दिस मोमेंट इट कुड बी शॅडो एज वेल, लाईक यू नो थोडेसे क्लाउड्स पण आहेत राईट वरती. सो क्लाउड्सचे पण शॅडो असू शकते, बट आय डोंट नो, मे बी देर इज अ लिटल बिट देअर टू. हा जो कोस्ट आहे राईट, असा कोस्ट बघितला ना आणि ते टॉल क्लिफ्स पाहिले की दॅट सिनरी इज सो वंडरफुल.
I cannot get enough of this blue. There are so many shades of wonderful blue. Like I said, right? तो इथला पर्पली ब्लू आहे एकदम रॉयल ब्लू. हा जरा स्काय ब्लू टाईपचा. Oh my god, this is so awesome. दुनियाभरचे ब्लू शेड्स इथेच टाकून दिलेत क्रिएटरनी. Marmot! Oh my god, you're so cute. So that is Watchman Peak. तिथे वरती ओल्ड फायर टॉवर आहे. आता ऑपरेशनल नाही आहे. But I have been occupied with the lake behind. But the surrounding scenery was also so good. Like तो पलीकडचा side राहिली, right? It's almost northwest. सो याच्यामध्ये त्यांनी एक्सप्लेन केलं आहे की वॉट आय वॉज सेईंग राईट. सो हा जो मोठा क्रेटर आहे दॅट वॉज द ओरिजिनल क्रेटर फ्रॉम माउंट मजामा जो इरप्ट झाला. आणि मग त्याच्यानंतर इरप्ट झाल्याच्यानंतर ती जी जागा होती तिथे फर्दर इरप्शन्स झाले छोटे छोटे, बिकॉज ऑफ विच इट काइंड ऑफ द लावा सॉलिडिफाईड द फ्लोअर अँड नाव ऑब्वियसली इट्स ऑल वॉटर. पण हा मीडियम कोन लेकच्या आतमध्ये आहे, राईट. सो दिस इज लेक सर्फेस. लेकच्या आतमध्ये मीडियम कोन. And I was wrong, its deepest point is not 1500, 1943. Right. And then Wizard Island. I reached the opposite side now. So हा जो विझर्ड आयलंड होता त्याच्या अपोजिट साईडला मी कुठेतरी होती. And I think I have to go all the way somewhere there. So हा जो ॲक्च्युली रॉक आहे सनमध्ये थोडा चमकतोय, बट दिस इज कॉल्ड लाओ रॉक. म्हणजे हा जो माउंट मजामा होता इट वॉज लाईक 22,000 फीट हाय, राईट. खूप हाय होता आणि त्याचा हा साईड आहे. सो कॅन यू इमॅजिन लाईक त्या माउंटनची ही साईड होती आणि असा तो माउंटन मोठा असणार खूप वरती वरती आणि त्याची ती साईड आहे. आणि व्हॉल्कॅनो इरप्ट झाला त्याच्यामुळे तो कोलॅप्स झाला. अँड नाव यू कॅन सी द ओरिजिनल म्हणजे माउंट मजामाचा ओरिजिनल रॉक, लाओस रॉक म्हणतात. And I'm not really sure what these peaks are at the back, if these are volcano peaks also or not. पण ह्या साईडला या नॉर्थ साईडला खूप पठार आहे असं. इट्स लाईक यू नो इट्स जस्ट बॅरन लँड, नॉट लाईक मच ट्रीज ऑल्सो. मी काल ड्राईव्ह करताना येत होते तेव्हा पण आय ऑब्झर्व्ड लाईक इट्स लाईक यू नो क्वाईट स्पार्स ट्रीज आहेत, एकदम खूप ट्रीज नाही आहेत. ओ माय गॉड. सो हा लाओस रॉक होता मागच्या स्टॉपला पाहिला. सो त्याच्या पलीकडे आले. लुक ॲट द ब्लू. नाव लुक ॲट द ब्लू. वाव, दिस इज सो अमेझिंग. So hiking down the Cleetwood Trail down to the lake. The blue is so enticing and that's the trail. Like switchbacks आहेत भरपूर सारे. This looks like. So beautiful.
सो हा जो साईड आहे सो म्हणजे हा क्रेटरचा साईड झाला राईट. सो आय एम नॉट शुअर इज दिस ग्रॅनाइट. मस्ट बी ग्रॅनाइट राईट. Hello. तो तिथे खाली डॉक आहे. So see, like this is probably original Mazama structure because that is clearly slate. Right? Slate and then maybe granite in between. Wizard Islandला पोचलोय. So doing this short trail to the top. Look at that blue. Oh my. सो इथून आम्ही आलो होतो असे. Look at that blue color. Can't get enough of it. Okay, so now this feels starting to feel like a
volcanic land full of cinder cones. Okay, so this is the top of Wizard Island. So that was the Laos rock. And see, like, हा जो कलर आहे तो that color is so magnificent. Oh my god, मला डिस्क्राइबच करता येत नाही त्या कलरला. It's like pure sapphire. There is no description. Crater blue, that's it. Crater blue is the color. ब्लीच्ड झालंय फुल हे झाड. So I think on one of these coasts I should have seen the phantom ship, but I think that is the reason why they call it phantom ship, because it's hidden in one of these coves. So that up there is Watchman Peak. विझर्ड आयलंडची हाईक झाल्यानंतर आय हॅड सम टाईम बिफोर द शटल वॉज बॅक टू पिक अस अप. सो तिथे जे डॉक्स होते जिथून त्या बोटी निघतात त्या डॉक्सवरती बसून मी मस्तपैकी पाण्याचा एन्जॉयमेंट घेतली. द वॉटर वॉज सो कोल्ड बट अगेन द ब्लू वॉज सो अमेझिंग अँड सो युनिक की इट वॉज इवन दो द वॉटर वॉज सो कोल्ड आय कुड नॉट रेझिस्ट dipping my feet in. In fact, there were several people who were actually completely swimming in the water. I don't know how they were doing it, but it was amazing. One of the best memories.
ओके, सो हा जो मधला हिल आहे दॅट इज सिंडर कोन, आणि दूर तिथे खोबडीमध्ये दिसतोय दॅट इज साऊथ सिस्टर, जिथून आपण आलो. अँड दिस वन इज द पीक इज माउंट थिल्सन. In the middle of summer, look at the amount of snow here. Like people are actually playing snow fights. So I don't know if I've shown this, but this was my campground. मजामा इथे टेंट होता जो ऑलरेडी काढला आहे. जायचा दिवस आहे, ओट्सचा नाश्ता करणार आहे. प्रत्येक ट्रिपमध्ये एक असे सरप्रायझिंग एलिमेंट नेसेसरी असते. अँड दिस स्मॉल हाईक कॉल्ड एज कॅसल क्रेस्ट वाईल्ड फ्लॉवर ट्रेल वॉज दिस सरप्राईज फॉर मी. ह्या छोटीशी हाईक होती, बट त्या छोट्याशा हाईकमध्ये देर वॉज सो मेनी ब्युटिफुल अमेझिंग वाईल्ड फ्लॉवर्स की एखाद्या कल्टिवेटेड गार्डनमध्ये पण इतकं ब्युटिफुल अरेंजमेंट नव्हतं. इट वॉज सो गुड अँड सो डेन्स फ्लॉवर्स, राईट. इट वॉज अमेझिंग. असं मस्तपैकी एखाद्या हेवनमध्ये चालल्यासारखं वाटलं. छोटीशी एक नदी पण होती, त्याच्यामुळे खळखळणारं पाणी, आजूबाजूला मस्तपैकी वेगवेगळी कलर्सची फुलं. और क्या चाहिए लाइफ में. दिस वॉज सो परफेक्ट. आर्टिफिशियल गार्डन्स पण एवढे ब्युटिफुल नसतात यार. Okay, so this is V-Day Falls. Ooh, so cold! Wow! So this is one of the meadows, I guess. पण ह्या meadows मला खूप flowers दिसत नाही. There's a little bit lupine growing. And I don't know which kind of grass this is. But yeah, going to see the rim in a couple of minutes. And I'm trying to identify this spear. Like, I must have seen this spear from the opposite side of the lake, but I cannot identify. The shape looks so different. So obviously that's the lake there, and look at the shade on this cliff opposite. Like red patte ashna, that must be volcanic rock with iron. And there's lichen growing, which is giving that lime green kind of shade. So beautiful. Phantom ship.